Oreo. Tapos ito custard. Ito strawberry lang. 250 pa if you get 2 eh. Ay, sorry ma'am. Sorry. Okay lang, ano naman. Ano naman, secure naman siya. As a starter. 280 lang sa'yo, ma'am. Sige po, ma'am. Bali, nakaka 410 na kayo in combination, ha. If you get 600, you get a free cake, ma'am. Di ba, ma'am, if you change your mind, come back later. As long as may cake pa ako, I can still give it to you. 280 lang sa'yo, ma'am. Ay, once you send it, let me see lang. Okay, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am, for coming. Would you like to get the cake, ma'am, for 600 total? We're gonna be broke. No, you can use card, ah. Pwede ka magbayad ng cash, di ba? Digital wallet, card, or alahas kung gusto mo. Give me your... Anong plan niyo pong aalis po dito? Like, sasagarin niyo po ba? hindi. Hanggang sa ma-sold out lang, ma'am. Thank you, ma'am. Isang order ko lang ito lang mochi and also blueberry cream. 260 lang, ma'am. Mga jewelry, ma'am. Pwede mo ano. 260. Ito, ma'am. Dalawang ngayon. 250 lang. Yan, ma'am. 250 for 2. Yes, ma'am. 250 na lahat yan, ma'am. 240. Kayo, ma'am. Meron ka rin, ma'am? Or wala? Okay. Balik na lang po kami. Sige lang, ma'am. I'll be here until Friday naman. Eh. 5 days. Kayo may branches, like physical branches. Puro bazaar lang ako, ma'am. Eh. Puro bazaar. Taga saan ba kayo? Anong city kayo, ma'am? Makati? Malayo po, like province pa kami. Like, Hindi, I mean, when not in school. Pero marami akong sugi dito eh. Yung isa dyan sa Kirini, Howard. Harvard. Alam niyo ba yun? Harvard. Meron din dito R something, R square ba yun? Oo. May mga sugi ako, puro dyan pinapadeliver. Tapos, pwede ba magpa-deliver? pwede ma'am. Ay, is your phone iPhone ba, ma'am? Yes. Ano ko lang ito, ma'am. Alam mo ito, ma'am. Sige, ma'am. Open it. Oh, yeah. Ayan. Ayan na. Really? High-tech na kasi siya, ma'am. Okay. Thank you po. Oh my Yung iba nga nilagay nila sa keychain eh, para lang aesthetically, inisip ko mag-print ako ng something eh, di ba? You can again have for delivery din. Sa La Torre ba kayo or EGI? Ngayon po sa may Avida. Sa dulo po po sa may Buendia. Malapit sa yung school doon, Arellano. Opo. Sige ma'am. If ever you can have it for delivery. Yung Harvard, lagi Nutella binibili sa akin yun eh. Masarap po kasi yung Nutella. Oo. Minsan inaalok ko ng iba. Sabi niya hindi, Nutella lang talaga. Oh my God. Nakailang repeat na yun ma'am. Siguro more than 5 na yun. More than 6 na. Ang dami na yun. Last time po na I think po yung pumunta kami dito, it was, may discount po kasi like last customer. Baka last day na po kami. or baka last customer. Last customer na din po kami that time. Certain nyo ma'am. Oo nga. Sa inyo po ma'am. Mini? Ito yung mga mini ko ma'am. Ay, blueberry tsaka Nutella sila. Blue. Ito po ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you ma'am. Have a nice day. Mango nilalagay dito ma'am. Kung gusto mo ma'am, get both of these. 250 lang. Di ba 150 isa, 250 dalawa? Sige ma'am. Which one would you like? Oreo or grapes? Ito po ba yung strawberry? Strawberry. Pero strawberry pero magkaiba sila. Ito cream cheese, ito custard ma'am.
Lagyan ko na mango or plain lang? Sige, then ito na. Ready to go na to, ma'am. 150 lang, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns. If you want to try one lang, ito, I would recommend this one eh. The chocolate, strawberry, and the coffee, ma'am. Yan. Best sellers ko yan, ma'am. Let me see na lang once you send na. Tapos, yan, you can grab it na rin. Hello, ma'am. Mochi buns. Anything else, ma'am? 120 lang po, ma'am. Would you like to pay in cash, ma'am? Cash. Okay. Pwede rin kasi Gcash, di ba, ma'am? Gcash. Or alahas, ma'am, kung gusto mo. Alahas. You can give na the jewelry. Strawberry, no? What's this? Ano siya? Custard filling na may fruits on top. So, ito pwede lagyan na mango, strawberry, it's up to you. How much po? 150 lang yung ganito. If you get dalawang ganito, 250 naman. Yung iba ko nandun, ay sir. Yung iba ko nandun, I'm making a new batch kasi. 150 lang, ma'am. With strawberry. Ano yun, ma'am? Yung with strawberry. Gusto mo yung ganun? Ganito rin exactly ganyan or magkaiba? What's the other one? Pakita ko sa'yo. Pakita mo yung iba. Is that grapes po? Grapes, yung green, ma'am. Grapes. Can I buy grape? Yes, eh. Kopeng ko lang, ma'am. Advance pa yung oras mo, ma'am? Opo. 4 pa lang, no? Opo, 450. Okay, okay. I got confused, eh. Kala ko. Kala ko. Tingin niyo, ma'am. Tingin niyo, ma'am. So, 270 lang, ma'am. Okay. Ay mo alahas, ma'am. Huwag na. Cash na lang. Cash na lang. Gold, ma'am. Mataas na gold ngayon, eh. Wala akong suot ngayon po. Wala, so, hold up to. Bali 730. 730. Okay. 700 plus Do you 30. have a bag po? Meron na. Sure. Ay, ma'am. Mochi buns. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns. Have you tried it before, ma'am? If it's your first time, ma'am, I would recommend our most popular, the coffee, chocolate, or strawberry. Puro ayaw. Puro ayaw. Siya lang po eh. Sige, try. Sa taas naman, ma'am, Nutella and peanut butter, ma'am. Yan. Safe choice yan. Ito kasi if you don't like, you don't like eh. Ito po. Peanut butter, ma'am. Pero yung Nutella. Sure, ayaw mo naman. Sige po, Nutella. 120 lang po, ma'am. Nutella. Kapag nakita ko na siya, pinunay ko yung ay, si Francis. Huwag tayo nila yung flavor, iniwan kayo. Oh, grabe. Sabi ko siya po yung nag-aaway. Pinaaway mo nga po kayo. Away ko, nakakairita kaya siya. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am.